students and there are some new students also. So yes, I am good. Thank you very much. Maybe we can talk later about that. We will talk later about that because this class is going to be a little bit different than what we used to do. Uh, First, I would like to know that how many of you have seen me before this class? Did you do my class before? Or this is the first time you see me in this platform? Okay, most of you, I think you didn't see, and the rest of you did. Okay, okay, that's no problem. I can see the responses here. No, I don't want you to write any more about that. All right. So this class from now on, as there has been a long break, we will start in a new manner. This class, I'm telling this for the older ones because we used to do our class in one style, but this time it's going to be different as there is, almost 414 students here, 15 like that. So that's a big audience, and we're going to have to make a plan like that so everybody can fit in, something like that. And most of the times in this class I will be speaking in English, but if you understand, then I will speak in Bangla as well. And I would encourage all of you to communicate in English as well, because this actually what it does is it actually helps your listening and your speaking as well. I know many of you who is afraid. There are always people like this that I don't speak English. My English is not that good and things like that. But I would say that please you leave behind that trauma, that fear, and start speaking, and that will be very good. That will you can see. এখানে আমি অলরেডি টেক্সট এরকম পাচ্ছি যে কি বাংলায় বলেন ইংলিশ বুঝি না। হ্যাঁ, আপনি অবশ্যই বুঝবেন। জাস্ট কিপ লিসনিং। হ্যাঁ, আমি কিন্তু একটা সাজেশন দিতাম আমার আগের সব ক্লাসে যে ইউ try to listen to English as much as possible. It's not only that you have to listen to English news or anything. Watch movies, watch short YouTube videos or TED videos or anything, or in a nutshell videos, things like that. I will suggest you these channels in my class, but not all of it in one day. So it's good that you listen. The point is listening. You listen to different type of English, different styles of English that actually enhances your capacity of understanding a lot. You know? Yeah. Okay. So 8 participants have already raised hand. As this is the first class, I am not going to, really get into the content today. So what I'm going to do is share with you what you are going to get from this class. And let me tell one very important thing to you. Before that, let me share my screen with you as well. Okay. So can you see my computer screen? I think you can. Uh, yeah, I think you can. So this time I will have a 1.5 hour class with you every Monday. That's only one day in the week. So you have one day with me, and that is Monday. And that day we're going to have a 1.5 hour class. So we're going to actually divide the class in 30 minutes, and 30 minutes. So three segments of 30 minutes. In the first 30 minutes, we will do something of writing and listening. We will not be doing reading here. We will be, because if you are writing, if you want to improve your writing, you have to read. Okay, what's that? uh, why are you writing on the screen? That is a very, indecent thing to do in a class, and I will disable it, but I forgot to disable it today. So, okay. I will stop this screen share now because you are drawing. I will disable it next time I start it. But this class actually goes on many platforms, goes on many lives and many more places. So if you keep
keep doing things like that, you will be, there are people here, there is Arif Bhai, and there are other people who are here who will find you out and will ban you from this course, and you will not be able to continue with Serve Human Foundation. We're very strict about that, just to let you know. So I will stop the share and do it again. Yeah. So I will disable the annotation is disabled, so you won't be able to do it anymore. That's a good thing. Okay. So the first segment of our class is going to be writing and listening. You will have writing exercises, or I will actually help you write many things. I will tell you to write different kinds of things, and that's how you develop your writing skill. If I am to say that writing itself is a very important skill to learn, because if you know how to write, you can write about anything. হ্যাঁ, আমরা যেটা করতাম, এটা একটু বাংলায় বলি যেন সবাই বুঝতে পারে, যে আমরা আহ ধরেন আমি আপনাদেরকে এসে দিলাম বা প্যারাগ্রাফ দিলাম বা একটা স্টোরি দিলাম, এন্ড বললাম যে এই স্টোরিটা এভাবে লিখতে হবে, এন্ড ইউ আর অ্যাকচুয়ালি ফোকাসিং অন দ্যাট স্পেসিফিক থিং। এই সময় হয় কি, you are only thinking about that specific thing, but not actually how to write and what are the elements of writing. And যে কোনো লেখা লিখতে হলে, সেটা যে কোনো টাইটেলে হোক, আপনাকে কোন কোন বিষয়গুলোতে একটু মনোযোগী হতে হবে, সেই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা আসলে যখন লেখা শিখছি, ম্যাক্সিমাম মানুষ ওইটা বুঝি নাই। বাট আপনার যদি লেখা ভালো থাকে, আপনি কিন্তু একটা টপিক পেলে সেই বিষয়ে অনেক কিছু অ্যাকচুয়ালি লিখে ফেলতে পারবেন। দ্যাট ইজ পসিবল। ঠিক আছে? আর লিসনিং তো খুবই কোর পার্ট, লিসনিংটা খুব জরুরি। এটার জন্যই আমি ইংলিশে এখন থেকে কথা বলবো। সো দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট চেঞ্জ অফ স্টাইল from my previous class, that I used to speak in Bangla a lot, but I decided to speak in English a lot, because at least if you don't even go to YouTube or don't even go to any other channel, you are listening something from me. I don't have a very good accent. Some of you are very worried about accent, but you're not going to get that accent from me. But yes, you're going to get English from you. So the first 30 minutes is listening, and then comes the CV. CV is a very খুব জরুরি। CV you will need in your profile making, in your Upwork profile. You're going to write a different format of CV. In your academic writing, you're going to need a CV. And then in your profile, when you're going for a job interview or anything like that, you're going to need a CV, and with that a cover letter. So in the next 30 minutes, we're going to focus on CV writing. And the last 30 minutes is the fun part. So we're going to have a conversation. You are going to have a conversation. The thing is, I am going to give you a situation, a certain situation. There are going to be different elements in that. And in that situation, you are going to make a conversation. That is how your English will grow very well. And as well as that, we're going to do some written conversation, because when you are in a freelancing marketplace, then many of the buyers will actually text you or be willing to chat with you more than doing a video call and talking all day. So rather than that, it's a written conversation. You know how to write, you know what to write, you know what not to write. That's also very important, যে কি লিখতে হয় না। ঠিক আছে? এটা খুব জরুরি জানা আমাদের জন্য। সো এই টাইপের কনভারসেশন গুলা both verbal and written আমরা হচ্ছে এটা করব। ঠিক আছে? So that will be the 1 hour and 30 minutes of my class. Hope you will enjoy it, and we will go in full swing from next class. I think you are going to have 8 classes with me, 4 classes each month, as I'm going to be here once a week. So that's it from my side. And now I will take some of your questions. ঠিক আছে? আপনাদের কিছু questions এখন আমি নিব, যেহেতু অনেকে হ্যান্ড রেজ করে আছেন, এটা দেখতে পাচ্ছি। Okay. Okay. So
মোহাম্মদ আব্দুর রহিম, আপনাকে আনমিউট করতে বলছে। যাদের খালি কোনো প্রশ্ন আছে তারাই শুধু হ্যান্ড রেজ করে থাকেন, ঠিক আছে? আর যাদের কোনো প্রশ্ন নাই তাদের হ্যান্ড রেজ করার দরকার নাই, তাহলে আমার খুঁজে পাইতে খুব সুবিধা হবে, ঠিক আছে? সো আব্দুর রহিম, আপনি হচ্ছে আনমিউট করেন, এন্ড আপনার যেটা প্রশ্ন ইউ ক্যান টেল। Ma'am. ওয়ালাইকুম আসসালাম। Ma'am, for pronunciation problem and internet problem, sometimes I could not hear your speech. So if there is a subtitle of your speech, it would be better for us. I don't know how to give the subtitle, but if there is the option, I will try to include that. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Yeah, okay. Mohammad Ibrahim Sheikh. Mohammad Ibrahim Sheikh. Oh, hi, ma'am. Hello. So I want to need the how kind word of to meet a buyer of freelancing. So definitely, how can I present myself to her? No, I don't want to know that how could I get a job or a project for anyone in freelancing? Yeah, So that is, I think you need two things. Yeah, to get a job in freelancing, you need two things. That is your skill. That's a very important one, that you know the work, you know how to do it. And the another thing is communication. You have to convince the buyer that you are good for this job and you will be able to do this. That's how you have to establish connection through communication. Maybe it can be written, maybe it can be an interview, like that. And those things we're going to discuss in the coming classes. Okay, এগুলাই আমরা ডিসকাস করব, ঠিক আছে? Okay, Ibrahim Sheikh, you are also Moin Mazumdar. Mr. Moin Mazumdar. আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি ম্যাম, আমি আপনাদের ক্লাসে আজকে প্রথম। তো আমার একটা কোশ্চেন ছিল যে আমাদের ক্লাসটা কতদিন হবে বা আগের যে ক্লাসগুলো আমরা কিভাবে পেতে পারি? আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমার রাইটিং স্কিলটাকে ডেভেলপমেন্ট করার জন্য আমার আসলে কোন বিষয়ে নজর দেওয়া উচিত? রাইটিং স্কিলটাকে ডেভেলপমেন্ট করার জন্য আসলে আপনার প্র্যাকটিস করা উচিত, বিকজ রাইটিংটা কি, এটা লেখা যে কোনো একটা বিষয় নিয়ে যথেষ্ট পরিমাণে সুন্দর করে গুছায় আরেকজনকে উপস্থাপন করতে পারাটা, এটা হচ্ছে ইটস আ ম্যাটার অফ আ বিগ স্কিল। এবং রাইটিং এর কিছু কোর এলিমেন্ট আছে। হ্যাঁ, রাইটিং এর সবথেকে বেসিক ফর্ম হচ্ছে একটা প্যারাগ্রাফ, ঠিক আছে? আমরা সেভাবেই শিখি এখানে, যে প্যারাগ্রাফ হচ্ছে দ্য মোস্ট বেসিক ওয়ে অফ রাইটিং। এন্ড আপনি ধরেন এরপরে যাই লিখেন, লেটার লিখেন মাল্টিপল প্যারাগ্রাফস, আপনি এসে লিখেন মাল্টিপল প্যারাগ্রাফস, আপনি একটা রিপোর্ট লিখেন মাল্টিপল প্যারাগ্রাফস, আপনি একটা স্টোরি লিখেন, আপনার কিন্তু একটা প্যারাতে একটা ঘটনা বর্ণনা করে করে ইউ হ্যাভ টু প্রসিড। সো লাইক দ্যাট। সো ওই টাইপের রাইটিং এর কিছু কিছু এলিমেন্ট থাকে, সেগুলো আমরা ক্লাসে আপনাদেরকে কিছু বলবো। বাট মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ইউ হ্যাভ টু actually practice your writing and improve your vocabulary. Improving your vocabulary, it's necessary for everything actually. It's necessary for writing, it's necessary for conversation, it's necessary for understanding what other people say. That's really important. So that's how you're going to do it. But we're going to guide you, we're going to try to guide you that in certain thing, in a certain place, what to write and what not to write, things like that. You are going to get some guidelines about that. Okay, thank you. Okay, Shakib Hussain. Shakib Hussain, I'm asking you to unmute. আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হ্যাঁ, আমরা তো ফোর্থ ব্যাচের আজকে ফার্স্ট ক্লাস করতেছি। আমরা তো সবাই ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা ভালোভাবে বুঝতে পারি নাই। তো যদি আপনি বাংলায় বলতেন তাহলে ভালো হতো। বাংলায় পরে Okay, I can understand your problem.
I can understand your problem very well. হ্যাঁ, কিন্তু এই ইংলিশটা আপনাদেরকে শুনতে হবে। আপনি আজ শোনেন বা কাল শোনেন, you have to actually start আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইংলিশ বাই লিসনিং টু ইট। এটা কিন্তু আপনাকে শুনতে হবে। এই যে আমি ইংলিশের কথা বললাম, হ্যাঁ আপনি হয়তো একটা জিনিস পারতেন না, সেটা হচ্ছে যে আমার সাথে হয়তো ইংলিশে কথা চালিয়ে যেতে পারতেন না, বাট বুঝছেন তো আমি কি বলছি? আমার বিশ্বাস আপনি বুঝছেন বা অনেকেই বুঝছে। যদি জি রিপ্লাইও না করতে পারেন, ওকে, বুঝেছেন। ধন্যবাদ। শুনে বুঝতে পারবেন এবং বলতেও পারবেন, সো ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট। আমি বাংলায়ও তো বলবো, এই যে বাংলায় যেরকম আই উইল এমফাসাইজ ইন ইংলিশ, ঠিক আছে? সো মোহাম্মদ ওকে আব্দুল ওয়ারিস, মোহাম্মদ আব্দুল ওয়ারিস, you can unmute now. Assalamu alaikum, ma'am. ওয়ালাইকুম Ma'am, আসসালাম। I'm Abdul Waris. I'm from batch 4. Ma'am, actually, I want to announce a thing to all of our mates. So I want to let everyone know about. I have a site in which we can practice English. Actually, we all are actually learning English. So practicing is one of the most important things. So actually, we don't get an environment here to practice. So what I think, if we practice in a platform, starting platform, then our speaking level can be enhanced. So ma'am, I want to suggest everyone that I have a site named Free for Talk. I'm gonna leave the name in the description box. So if anyone wants to practice English, then they can access that site and they can just simply practice there with the foreigners. That's it, ma'am. And one more thing, ma'am, Okay, I want thank to, you. ma'am, Yeah, one more thing I want to ask you, like how can I enhance yeah. my vocabulary skill? Actually, I'm weak at vocabularies. Okay, vocabulary. I will tell you about vocabulary and about the practicing. If you can do it outside this class, that's fine. If you can make your mates practice, that's a good thing. That's not a bad thing at all. But about the vocabulary, I would say that I prefer the approach of practical learning whenever we're practicing vocabulary. Suppose you are reading a newspaper, you came across a word that you don't know. This happens like you do, it's not like that you don't know all of it, you know some, and there are some that you just come upon and don't know the meaning of that. You can actually note that down and find out the meaning, and I emphasize that make a sentence with that. So when the opportunity comes, you know where to put that word into use. If you are just words and then speaking then putting the Bangla there and putting some synonym also, but you don't know the use of that word, or when you have to use that word in a conversation. I think making a sentence, if possible, making 2 or 3 sentences solve that a lot more. Even that can happen while watching a movie. If you it's not like that in a movie we know most of it, but the things we don't know, we can note it down. The best way to practice it is, I would say, there are few very good channels. There are TED Edge, and there are In a Nutshell, and there are many Sci Hub. There are many channels like this where you Sci Hub, not Sci Hub, Sci Show. There are channels like this. They make crash videos on a subject. You know what crash video means? That it's a big topic, but they make a very small video, maybe 4 or 5 minutes on that topic. Like if the topic is the partition of Pakistan and India, or it can be any story, any mythical story, like the Legend of Hercules, things like that. It can be on any topic, but it's a huge thing, but they make a little video out of it. So in those videos, they use, words that replace a clause, very words that come repeated, but they use synonyms for those. Things like this happen in this video. So do check out these channels, and if you have time, spend 10 minutes on it every day. 2 videos, maybe 5 minutes and 5 minutes. Note down the vocabulary. I think that is going to improve your English a lot, because that has worked for many of my students.
Thank you. Okay. It's 7:30 and I will not take any more questions today. I will talk to you in the next classes. And if you have any very important question, you think that is very important and you need to ask me, then please write it down in the chat box and I will answer it again. Okay. So today what we are going to do is we're not going to go on our regular schedule and we are going to discuss something about introducing yourself, that when you introduce yourself to someone, what things should be there and what things should not be there, things like that. Okay, so let me share my screen with you once again. Yeah, and there is a very useful message here for everybody that Miss Tanzila, she says that don't send unnecessary or irrelevant message in the chat box is disturbing us to concentrate on the class. That is a very good thing that you mentioned. This class is a very, I would say, integrated class. You have 30 minutes for each topic. You have 1 hour and 30 minutes for 3 topics. So if you do not focus, you will definitely lose it. You will definitely lose it. Okay. So in this class, we're going to make a very constructive use of the time. So the one who are raising hands, please write your question in the chat box. Okay, let me share my screen now. Okay. So this was done for a spoken class before. This is introduce yourself. I think this is better to see right now. এভাবে দেখি আমরা। Okay. So introduce yourself. You are going to need to do it everywhere in your life. Wherever you go, if the place is new, first thing you have to do is introduce yourself. You might need to do it to a circle of friends. You might need to do it when you're in a classroom. You might need to do it when visiting other families. You might need to do it at a job interview. You definitely need to do it when in a new job. So introducing yourself creates a very important whatever you are approaching. So it's very important that you introduce yourself well, and the people who you are introduced to have a good vibe about yourself. They don't know you yet, but the way you are introducing yourself, it's impressive. They like you. You have to make sure as much as you can. So that's an important lesson we're going to have today. And if we have time, then we will practice a conversation. I will give you the situation and you will do the conversation. The ones, many of you can speak good English, I can tell. So maybe 2 or 3 people from there. Okay. So let's focus on our lesson of introducing yourself. Okay. Introduce yourself. Definitely আমরা কয়েকটা জিনিস আমাদের মাথায় এখানে রাখতে হবে। আমরা যখন introducing yourself আমি আপনাদেরকে বলছি, তখন এটা ডেফিনেটলি ইংলিশ। দ্যাটস ওয়াই আই উইল বি স্পিকিং ইন ইংলিশ। বাংলাতে আমরা আমাদের পরিচয় দিতে পারি, এটা খুব কমফোর্টেবল আমাদের জন্য, নো বিগ ডিল। বাট যখন আমরা ইংলিশে একজনকে আমরা বলি, যেটা আমাদের কর্পোরেট এবং ফ্রিল্যান্সিং প্ল্যাটফর্ম এন্ড মেনি আদার প্লেসেস ওখানে করতে হতে পারে, there are things that you should remember. These are the first and most important thing that I did, because you need to be clear on those things. Otherwise, your head is not going to be, on the track, and you are going to make a mess if you are careless about these things. So the first thing is, what should be the attitude towards English? হ্যাঁ, এই যে আপনারা অনেকে বলছেন যে আমরা হচ্ছে বাংলায় বলবো, আপনি বাংলায় বলেন, না হলে বুঝতেছি না। বাট এটা কিন্তু সত্যি যে অবশ্যই তারা বুঝতেছে, কিন্তু যদি আমি আবার অ্যান্সার করতে বলি ইংলিশে, তখন হয়তো অনেকের প্রবলেম হবে, জাস্ট বিকজ আমরা ইংরেজিটা বলে অভ্যস্ত না, সেই জন্য। বাট the important thing I want you to know is what should be your attitude towards English. বলেন তো ইংলিশটা কি আসলে? Many of us think that
English a language. Definitely it is a language. It's not anything to think about. It's obvious that English is a language. কিন্তু এখনকার সময় হয়েছে কি, more than a language, English has become a tool of communication. ইংলিশ দিয়ে আমরা কমিউনিকেট করি আমাদের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে, আমাদের বিভিন্ন ফরেন, আমাদের এখন বিভিন্ন কমিউনিকেশন হয় ফরেনারদের সাথে, তাদের সাথে আমরা কমিউনিকেট করি। আমরা most of the institutions and offices still make English their official language. If you are a college graduate and you are going to university, I think all of the university are in English curriculum right now. So rather than a language, rather than something to be practiced by a few people, something like that, English is no more like that. English is, it's everyone's communication media. So rather than seeing it as a very difficult language, please make your attitude toward English like it's a tool of communication. It's a device. You only should care about how you can use it to present yourself. I think that's going to be good enough. Like, we have smartphones today, right? Smartphone. Smartphone আমাদের এখন সবার কাছে কাছে আছে, and এটা কিন্তু আমাদের খুব নতুন না। স্মার্টফোন ইজ নট আ ভেরি ওল্ড থিং। আমি বলবো যে এটা খুব যে পুরানো টেকনোলজি তা না, ঠিক আছে? কিন্তু দেখেন, এবং এর ভিতরে যত ফাংশন আছে বা যা আছে বা এনিথিং এভরিথিং, we don't understand all of it, and our parents don't understand that much more than us, ঠিক আছে? তাদের কাছে জিনিসটা একটা কি, they don't know how this was built, they don't know how it functioned, they don't know all the configuration of this, but they are using it very well. ঠিক আছে? আমাদের, if we look at our parents, I would mention my grandmother, আমার nani. She is also using a smartphone like a pro, but she doesn't read English very well. So my grandmother can use a smartphone. কেন? কমিউনিকেশন মিডিয়া হিসেবে ইউজ করতে পারছে, ঠিক আছে? She knows the basics, she knows stuff, and she is using it. English is more like that, ঠিক আছে? If you are taking this class, keep in mind that after you do this class, you will be able to use English like you use a smartphone. এখন যদি আপনি মনে করেন যে after learning English from this class আপনি শেক্সপিয়ারিয়ান ইংলিশ বুঝবেন বা ইংলিশের একেবারে মনে করেন ফান্ডামেন্টাল or লিটারেচার ভ্যালুর যে সমস্ত জিনিসপত্র সেটাও আপনি বুঝবেন, that's not possible, ঠিক আছে? So it's very important to be clear about the attitude. ইংলিশের ব্যাপারে আমরা কি, এটাকে আমরা একটা জাস্ট কমিউনিকেশনের টুল হিসেবে ভাববো। এটাকে একেবারে বিশাল কোনো ভাষা, ইংলিশ খুবই বিশাল এবং সমৃদ্ধ রিচ একটা ভাষা, সেটা অবশ্যই ঠিক আছে, কিন্তু সেটা আমাদের এই ক্লাসের স্কোপ না, এটা আমরা এখানে করতে চাচ্ছি না, ঠিক আছে? বাট আমি এনকারেজ করি, যদি আপনারা মনে করেন লার্ন ইট ইয়োরসেলফ, রিড পোয়েমস, রিড শেক্সপিয়ার, রিড এনিথিং। শেক্সপিয়ার তো বললাম সেটা অনেক পুরনো, সেগুলো এখন কেউ পড়ে না, বাট এখনো ইংলিশে অনেক ভালো ভালো বই আছে, খুবই ইন্টারেস্টিং লেখা আছে, সেগুলো পড়েন, ঠিক আছে? এগুলো পড়লে আপনার ভালো হবে, খারাপ হবে না, ঠিক আছে? বাট এই ক্লাসে যেটা শিখবেন সেটা হচ্ছে ইংলিশটাকে কমিউনিকেশনের টুল হিসেবে ইউজ করব, আর কিছু না, ঠিক আছে? ফরগেট অ্যাবাউট ইটস লিঙ্গুইস্টিক গ্লোরি, দ্যাটস নট আওয়ার স্কোপ। ওকে, তারপরে do we want and what is necessary, ওই যে বললাম ওই একই কথা, ঠিক আছে? যে আমি কি চাচ্ছি এবং কি করা জরুরি। আমরা এখন অনেকেই চাই যে আমাদের প্রথম একটা চাওয়া, যেটা আমাদের আপনার লাস্ট 5 ব্যাচে ছোট ছোট করে ক্লাস নিয়ে ধারণা হয়েছে, যে আমরা আগে চাই একটা অ্যাকসেন্ট, ঠিক আছে? যে আমি খুব অ্যাকসেন্ট একটা ইংলিশ হবে আমার, হ্যাঁ, সেখানে আমি একদম ব্রিটিশ বা আমেরিকান, এখানে আবার এক একজনের এক এক চয়েস থাকে, সেইভাবে আমি কথা বলবো। বাট আমার ক্লাসে আমি আসলে অ্যাকসেন্টটাকে খুব কম গুরুত্ব দেই। আপনি যদি সঠিকভাবে আপনার মনের ভাব প্রকাশ করতে পারেন, ওইটাই আমার জন্য যথেষ্ট, and that is the necessary thing. যখন আপনি লিখছেন একটা কাগজের উপরে, তখন আপনার গ্রামারটা ঠিক থাকলো, আপনি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ডটা ইউজ করতে পারলেন, that is good enough for me. ওকে, সো আমরা হয়তো চাই অনেক বেশি বেশি ইংরেজি শিখে, একেবারে মনে করেন যে আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত পুরাটা শিখে দেন আমরা ইংলিশটা বলবো, একজনের সাথে ইংলিশে কথা বলবো বা এরকম কিছু ব্যাপার স্যাপার, বাট আসলে ওটা নেসেসারি না, ঠিক আছে? দ্যাট ইজন্ট নেসেসারি এট অল। হ্যাঁ,
এটার থেকে আমাদের জরুরি হচ্ছে যে আমরা সঠিকভাবে ঠিক মানে ওয়ার্ডসটা ইউজ করে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা বলতে পারলাম কিনা, আরেকজন অন্যরকম বুঝলো না, সেটা এনশিওর করা, এটা আর কি গুড, ইটস আ গুড কমিউনিকেশন। ঠিক আছে, আমাদের আগে এতটুকুই জরুরি। দেন আপনারা এটার উপরে নিজেকে যত ইচ্ছা এনহ্যান্স করতে পারেন। ওকে, your brain shut down while speaking. এটা কিন্তু হয় যে আমি ইংলিশে কথা বলছি, আপনারাও বলছেন, সমস্যা নাই, কিন্তু whenever you come to a conversation, দেখা গেল আমি একটা কথা ইংলিশে বললাম, বাট আপনাদেরকে যে কোনো কাউকে randomly আমি যদি আস্ক করি, you are not being able to speak because you are thinking about the most appropriate thing to say, না যে এটার সব থেকে সুন্দর ওয়ার্ড কি হবে, কিভাবে বলবো, কিভাবে বললে বুঝবে, and things like that। হ্যাঁ, এইটা মনে করেন যে বুঝতে বুঝতে একেবারে মানে আপনারা অ্যাকচুয়ালি তখন আর মুখ দিয়ে কিছু বের হয় না, ঠিক সাপের লাইক দ্যাট। হ্যাঁ, বা এই ওয়ার্ডটা তো আমি বুঝতেছি কি বলতে হবে, বাট এই ওয়ার্ডটা আমি তো কোনো মানে ইংলিশ আমি জানি না। ঠিক আছে, তখন কি করব? এই সমস্ত সমস্যাগুলা হয়। সো এই সমস্ত সমস্যাগুলোর জন্য আপনার ফোকাস থাকতে হবে যে আপনাকে কি বলতে চায়। আমি যদি আহ, বলি যে আই ওয়ান্ট টু, ধরেন আপনি কোনো একটা আহ, মানে জায়গায় আছেন and you are selling tickets, and আমি বললাম যে I want to get a ticket from Dhaka to USA tomorrow, ওয়াশিংটন। আপনার সেখানে কি বলা উচিত? আপনি এইটা চিন্তা করে যদি একেবারে মানে অস্থির হয়ে যান, দরকার নাই। আপনি ইউ ক্যান সিম্পলি সে হোয়াট টাইম ডু ইউ ওয়ান্ট, কখন যেতে চান, হোয়াট ফ্লাইট ডু ইউ ওয়ান্ট বুক। ঠিক আছে, এই ধরনের কথাবার্তা খুব সিম্পল ইংলিশ। এবং যখন আপনার সাথে কেউ ইংলিশে কথা বলে, কনসেন্ট্রেট অন দ্যাট পারসন রাদার দেন কনসেন্ট্রেটিং অন ইয়োরসেলফ। ধরেন আমি কথা যখন বলছি এবং আপনার সাথে কথা বলছি, আপনার পূর্ণ মনোযোগ আসলে আমার দিকে থাকতে হবে। ঠিক আছে, আমি না হয় যে কেউ হোক, বায়ার যদি বলে বায়ারের দিকে থাকতে হবে। আমাদের যেটা একটা কমন সমস্যা হয়, সেটা হচ্ছে যে আমরা আরেকজন কথা বলতেছে ইংলিশে, এখন এর উত্তরে আমি কি বলবো এটা চিন্তা করে এতই অস্থির হয়ে যাই যে কি বলতেছে সেটা আসলে শুনি না, না শুনে নিয়ে তারপরে আরো কনফিউজড হয়ে যায়। সো এই সমস্ত প্রবলেমটাও চেঞ্জ করতে হবে। Another thing, that how important is it to be absolutely correct? It is important to be correct. ঠিক আছে, because what you want to say, uh, because of your mistake, if the other person doesn't understand, that is no point of communication, সেটা আসলে হয় না। ঠিক আছে, so কারেক্ট হওয়া জরুরি, বাট অ্যাবসলিউটলি অল গ্রামাটিক্যাল রুলস মেইনটেইন করে কারেক্ট হওয়া, একবারে কোনো ভুল, বিশেষ করে আপনি যখন কথা বলছেন তখন হওয়া যাবে না, এই রকমের ভাবে চিন্তা করলে কিন্তু ইউ উইল নেভার গেট টু স্পিক। হ্যাঁ, এটা একটা বিষয় আছে। ঠিক আছে, ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু বি কারেক্ট, টু বি কারেক্টলি be able to tell what you want to say, that is absolutely important। but একেবারে আপনি প্রেজেন্ট পারফেক্ট, পাস্ট পার্টিসিপল, জিরান, এই সমস্ত যত যত গ্রামাটিক্যাল টার্ম আছে, if you bring all of those into your mind while speaking, then you cannot be able to speak actually at that level. So it will be correct with over time, with practice, but if you give out that, you will never get to talk actually. So that's the problem. Then who speak English? That's a very important thing. Like I am speaking English to you. Am I an English? No, I am a Bengali. Okay, and who you work for in the Upwork profile or in the freelancing platform don't necessarily is, English speaking native. No, they're not. Most of the time they're from a different country. They can be from Italy, they can be from China, they can be from Spain, they can be from anywhere in this world. They can be for Caribbeans as well. So maybe they don't understand English very well, maybe they don't speak English very well. সো একেবারে আপনি যে সবসময় নেটিভ ইংলিশের সাথে আপনার কথা বলতে হবে বিষয়টা তা না। এখন আপনি যদি মনে করেন যে পৃথিবীতে ইংলিশে ডেইলি যত কথা হয়, আপনি যদি সেটা মানে সব যদি রেকর্ড করি, আমরা অনলি দেখতে পারি যে 4% হচ্ছে নেটিভ, যারা ইংলিশ মাতৃভাষা এরকম লোক, and 96% আর লাইক ইউ and me. ওকে,
আমাদের মতো তারা ইংরেজি ভাষাটা শিখে তারা কথাটা বলে, ঠিক আছে? এখন এটার জন্য কিন্তু লাইক আপনার সবসময় খুব বেশি ওয়ারিড যে আপনি সবসময় চিন্তা করেন যে ইংলিশ যে বলছে লাইক আই এম স্পিকিং হিয়ার, আই এম জাস্ট লাইক ইউ। There is no difference between you and me because I am a native Bengali speaking English speaker, and you are also that. You are also a Bengali speaking English speaker. So there is definitely, no really difference between us. এবং আরেকটা জিনিস এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট কাজ করে, আপনি ইংলিশ বলাতে কেন এত ভয়? এটার কারণ হচ্ছে যে আপনারা সবাই জানেন এবং আমিও খুব ভালো করে জানি যে হোয়াট গুড ইংলিশ সাউন্ডস লাইক। ভালো ইংরেজি যে শুনতে কিরকম হয় সেটা আমরা সবাই জানি। আমরা মুভি টুভি দেখি, আমরা ইংলিশ শুনি বিভিন্ন জায়গায়, এবং শুনে আমরা মনে করেন যে চিন্তা একটা করি যে এই তো ইংলিশ ওদের এইখানে আর আমার এইখানে। হ্যাঁ, সো এইটা চিন্তা করে আমরা ইংলিশ বলাটা আরো বাদ দিয়ে দিই যে না, আমার তো আইডিয়া আছে যে গুড ইংলিশটা কিরকম শোনা যায়। তাহলে আমি যেটা বলতেছি দ্যাটস নট গুড ইংলিশ, সো লেটস নট ডু ইট। ঠিক আছে, আপনি যদি if you are playing guitar today, one chord or two chord, you can make some sound. You cannot be Ayub Bachchu overnight. You cannot be. If you want to be Ayub Bachchu, it really needs a lifelong practice with guitar strings. But এটার জন্য যদি if you actually stop playing that, you're never going to get anywhere. So it's just like that. Speak completely correctly sounds like, and that's why you don't speak, you are not going to get anywhere. So start with whatever you have and make the communication. Even if it's not completely right, it conveys your message, that's good enough for now. Then you work on it to improve, that, so it sounds even better. So that's a really important thing to note. And then again, what is English today? I said already that it's a device of communication rather than a language. In this class, we're going to be treating it as a device of communication, most importantly. And what to do now? What to do now is I'm going to, take 8 classes and help you as much as I can. And that's all from this slide. And এখানে একটা ইউটিউবের ভিডিও লিংক আমি দিয়েছি। এই লিংকের মধ্যে একজন নেটিভ ইংলিশ স্পিকার যে 25 বছর ধরে ইংলিশ শেখায়, সে তার এক্সপেরিয়েন্সেস গুলো বলেছে। সো আপনারা টাইম পেলে দেখে নেবেন, আমি এই লিংকটা ডেসক্রিপশনের মধ্যে দিয়ে দিব। মানে ভিডিও এই কি বলে এটা চ্যাট বক্সে, where is the chat? Okay, এখানে আবার এটা কি হচ্ছে everyone. Hey, so this is the link. Whoever is doing this class can go to the link, copy this link, and you can actually see a very nice video on, the attitude towards English. Okay. Then introducing yourself, সেই পার্টটাতে আমরা যাব। এটা কি করতে হয় কি না করতে হয় সেটা আমরা দেখব। তার আগে আমার 5 জন আমাকে হ্যান্ড রেজ করেছে, আমি 5 জনের একটা প্রশ্ন নেওয়ার একটা টাইম আমি দিতে চাই। মেবি 8টার সময় আমি পরেরটাতে যাব। ওকে, আমি সাকিব হোসেনকে একটু পরে চান্স দিব যেহেতু আপনি একবার অলরেডি কোয়েশ্চেন করেছেন। সজীব আহমেদ, আনমিউট করেন সজীব আহমেদ। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি, শুনতে পাচ্ছেন? শুনতে পাচ্ছি। জি, আমি আসলে জানতে চাচ্ছি যে মানে আমাদের স্পিকিংটাকে আমরা কিভাবে মানে আরো ফ্লুয়েন্ট করতে পারি। আসলে আমরা সেগুলো ইংলিশ, বলবো আমি। জি বলেন, আসলে আপনারা আমরা ইংলিশ ইংলিশ, বোঝেন কিন্তু বলতে পারেন না, জি তাই তো? হ্যাঁ, এই প্রবলেমটা খুব কমন, বিকজ আমি লাস্ট জানুয়ারি থেকে এই ক্লাসটা নিই এবং যতদিন ক্লাস নিই সেটা খুব কমন প্রবলেম, এবং এটাই বলছি যে বলতে শুরু করতে হবে। ইংলিশটাকে খুব ভয় পেলে হবে না, ঠিক আছে? শুরু করতে হবে, এবং সেই শুরু আমরা এই ক্লাসে করব। আমরা প্র্যাকটিস করব প্রতিদিন আধা ঘন্টা ইংলিশে কথা বলা, এইভাবে ইনশাল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে। আর ওই যে আপনাকে অনেক ইংলিশ শুনতে হবে, শুনলে অনেক ভয় কাটে, এবং ইংলিশটা আপনি সবসময় চিন্তা করবেন যে কি হয়েছে,
এই যে লাইক আই এম স্পিকিং ইংলিশ টু ইউ, আমি কি আমেরিকা থেকে আসছি? আমি তো আমেরিকা থেকে বা লন্ডন থেকে আসি নাই, আমি বাংলাদেশি ঢাকা শহরে বড় হয়েছি। আই এম স্পিকিং ইংলিশ বিকজ অফ প্র্যাকটিস। সাম প্র্যাকটিস আমি যেটা আগে করছি সেটা আপনারা আগে করতে পারেননি, এখন করতে হবে। দিস ওয়ে থিংস আর গোইং টু বি ইজি, ডোন্ট ওয়ারি। ওকে, থ্যাংক ইউ। নো প্রবলেম। সাব্বির আহমেদ। Assalamu alaikum, ma'am. ওয়ালাইকুম আসসালাম। Can you please, ma'am, share with this file you share in screen? দিস প্রেজেন্টেশন Yeah, actually আমি ফাইল আকারে চাচ্ছি আর কি ম্যাম, যদি ওগুলো দেওয়া যায় আর কি। আপনি পিডিএফ যেটা টা, class আচ্ছা পিডিএফ না, এটা হচ্ছে পাওয়ার পয়েন্টের ফাইল। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আপনাদের ইংলিশ ক্লাসের কন্টেন্ট আপনারা কোথাও পান এরকম ফেসবুকে বা কোনো গ্রুপে? না। না, ওকে। সো ওরকম একটা অফিসিয়াল গ্রুপ আমাদের থাকা উচিত, সেখানে আমি আপনাদেরগুলো শেয়ার করব, সমস্যা। ওকে, কি আপনার কি আরো কিছু বলার আছে সাব্বির আহমেদ? না ম্যাম, থ্যাংক ইউ। ওকে, ঠিক আছে। মাহবুব রশিদ তনয়। Assalamu alaikum, ma'am. ওয়ালাইকুম আসসালাম। Ma'am, I have a problem in English, and that is the preposition. When I try to speaking or writing, I always messed up with the preposition stuff. So, is there any way or? Yeah. Thank you, ma'am. Okay. If you remember, we had when we were in school or college some appropriate preposition stuff, things to practice preposition. You can go back to practicing those things, but আমার আসলে ক্লাসের মধ্যে আমি আমার যেটা করাবো এটা একটু ক্লিয়ার করে দিই যে আমি কিন্তু জাস্ট কমিউনিকেটিভ ইংলিশ রাইটিং এন্ড হচ্ছে এই যে মানে কি বলে এটাকে সিভি রাইটিং, এই সবের প্রতি একটু ফোকাস বেশি করব। আপনাদের বোধহয় মেহজাবিন মিস আর জান্নাত মিস ওরা না গ্রামারের এন্ড বেসিক ইংলিশের অনেক কোর্স করান। সো ওখানে যদি আপনি একটু এনরোল করেন, ওদেরকে যদি আপনি এটা বলেন, আই থিংক দে উইল বি ভেরি মাচ এবল টু হেল্প ইউ এন্ড ভেরি মাচ হ্যাপি অ্যাজ ওয়েল। আমাদের এখান থেকে সাপোর্ট পাবেন। আর আদার দেন দ্যাট ইউজ ট্রাই ইউজিং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন বা প্রিপোজিশন নিয়ে অনেক হচ্ছে এখন ইউটিউবে দেখি তো খুব সুন্দর, আজকে ইজি হয়ে গেছে পড়াশোনা। এই গান বানাই, এটা বানাই, হ্যাঁ গ্রামারের রুলস নিয়ে আবার ছড়া টড়া কবিতা এগুলা বানায়। সো ওগুলা কিন্তু রিয়েলি ইফেক্টিভ, দো ইট মাইট সিম সিলি, ঠিক আছে যে কি বলতেছে, বাট ইট অ্যাকচুয়ালি ইজ a very good way to learn. Okay. Pranta Talukdar. Okay, I cannot see the option of unmuting here. Why? Ah, unmute করা যায় না কেন? Okay, I'm not being able to unmute you all. Okay, এখন আবার করতে পারছি। Okay, Pranta Talukdar, you can speak. ম্যাম অ্যাকচুয়ালি যেটা বলার জন্য আমি হ্যান্ড রেজ করছিলাম সেটা হচ্ছে যে ম্যাম অনেকেই ভিডিও অন করে রাখছে, actually যার জন্য নেটওয়ার্ক অনেক প্রবলেম হচ্ছে। তো যদি একটু রিকোয়েস্ট করতেন ওদেরকে ভিডিওটা অফ করে দেওয়ার জন্য, জাস্ট এটা বলার জন্য ম্যাম। ও আচ্ছা, কি আমার ভিডিও অফ করব? না না না, আপনার না, আপনার না, মানে ঠিক আছে। আচ্ছা, যারা যারা ভিডিও অন রাখছেন ভিডিওটা একটু বন্ধ করে দেন, তাহলে সবার দেখতে ভালো হবে। ওকে, অমিতেশ বড়াল। Assalamu alaikum, ma'am. ওয়ালাইকুম আসসালাম। Ma'am, as in terms of English accent, you told us to watch YouTube videos and movies, but there are different kinds of movies and videos on YouTube, like American accent, British accent. So my question is, which accent should we follow more? Oh, I didn't ask you to follow those videos for accent, actually. I asked you to follow them for listening and adapting to, fast understanding of English. I do not ask you to do anything for accent, actually. Accent is what comes to you naturally. That is my thinking, that accent will come naturally. We have a accent system developed based on Bangla, basically, because we're native Bangla. We're not native English. So that accent is very difficult for us to acquire. So
আমি আপনাদেরকে ওটা দেখতে বলেছি যেন আপনাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ফাস্ট হয়, আপনারা একটা ভালো আর কি যে কোনো অ্যাকসেন্ট শুনে যেন বুঝতে পারেন সেটার জন্য, কিন্তু নিজেদেরকে অ্যাকসেন্ট পিক আপ করার জন্য না। বুঝতে পেরেছেন? Yes, ma'am. Thank you. ওকে ওকে, ঠিক আছে। ওকে, আচ্ছা আমি হচ্ছে একটু 1 মিনিট ব্রেক নিব, আমার একটু ইম্পর্টেন্ট, জাস্ট আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং টু ডু। আই উইল জাস্ট বি ব্যাক উইথ ইউ ইন 1 মিনিট। মিনওয়াইল আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে চ্যাট বক্সে লিখতে থাকেন, আমি শেয়ার করছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা এটা আমাকে জানাবেন। হ্যাঁ, সো উই আর ব্যাক টু দ্য স্লাইড, ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফ। ঠিক আছে, আমি এটা একটু বড় করে দিই। ওকে, ইন্ট্রোডিউসিং ইয়োরসেলফ। হ্যাঁ, ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফ আপনাদেরকে আমি যখনই বলি, আমরা কিন্তু এখন আমাদের যেই উদ্দেশ্য আর কি ইন্ট্রোডিউস করা সেটা কিন্তু ভার্বাল ওয়ে, মানে কথাবার্তার মাধ্যমে। লিখে যদি ইন্ট্রোডিউস করেন আপনি, সেটার কিন্তু একটা ফরম্যাট আছে, একটা ফর্ম আছে, সেটাকে আমরা বলি সিভি। তো আমরা যেটা এখন ইন্ট্রোডিউসিং ইয়োরসেলফ বলে আমরা আজকে করতেছি, সেটা হচ্ছে আপনাদের মানে একটা ইন্টারভিউয়ার ব্যাপার। ঠিক আছে, সো the first thing you need to do is listen. ঠিক আছে, তারা কিভাবে কথা বলছে, বা যারা আপনি যেখানে গিয়েছেন, হ্যাঁ, একটা একাডেমিয়া হতে পারে, একটা জব ইন্টারভিউ এর জন্য হতে পারে, বা অন্য কোনো জায়গায় হতে পারে যেখানে আপনার পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন পড়ছে। ফার্স্টে আপনার ইউ শুড হ্যাভ দ্য ফোকাস দ্যাট হোয়াট আর দ্য পিপল আস্কিং ইউ, তারা আপনাকে কি জিজ্ঞাসা করছে। ঠিক আছে, that's very important. ঠিক আছে, watch the way the conversation is going. ঠিক আছে, you have to understand and you have to pick up the thing that is going on. So the first important thing you need to do is listen, and then when you are speaking, be very specific. আপনি একেবারে নির্দিষ্ট হয়ে স্পেসিফিক হয়ে যাবেন যে আপনার আসলে কি বলতে চাচ্ছেন। আপনি একবারে অনেক বেশি বলার দরকার নাই। আপনি হচ্ছে ধরেন আপনাকে আস্ক করা হলো ওয়্যার আর ইউ ফ্রম, আপনি বললেন যে আই এম ফ্রম বরিশাল, অর মাই হোম টাউন ইজ বরিশাল। আপনি বললেন, এখন আপনার এটা বলার দরকার নাই যে মাই হোম টাউন ইজ বরিশাল and my father used to live there and my grandfather moved into বরিশাল from some other places. এসব কথা বলার দরকার নাই। You be very specific, you be careful about what you're being asked, and you only answer to that. Then define yourself as expected. আপনি কোথায় গিয়েছেন আপনার সেই অনুযায়ী কিন্তু you have to define yourself. If it's a job interview, you have to be very formal, you have to sit straight up, you have to dress well. এটাও important. So define yourself as they expect. But ধরেন কোনো you are just meeting some friend through a friend, friend through a mutual friend, you don't need to put on that formal attire anymore. দরকার হবে না। ঠিক আছে, then understand your audience. That's also an important thing. If you're introducing yourself to a corporate house, to a corporate home, you're going to interview that, you have to up to their style, up to their mark, think like that. And you have to, if you are being introduced in a friend circle, if you're being introduced to in somewhere else in a family function, then you have another attitude to wear. That can be ঠিক আছে, but very importantly you have to be confident. Confidence is the best attire. Be confident but not overconfident. Okay, that's a very important thing to do. And the things you must not do is be irrelevant. কখনোই irrelevant হবেন না। ঠিক আছে, আপনাকে যেটা জিজ্ঞেস করা হচ্ছে সেটাই আপনি বলবেন, বা যেদিকে আমরা আলোচনা করছি সেদিকেই আপনি করবেন। irrelevant stuff, এই যে অলরেডি আমরা একটা কমেন্ট পেয়েছি আজকের ক্লাসে যে if you even write irrelevant stuff in a chat box, the class gets very disturbed. So being irrelevant is cool, it's not cool, it's bad, it doesn't make you look smart in any way. So don't be irrelevant. And the thing that is important, that you don't put personal stuff unless you are asked to. What is your age? Who was your father? Where do you come from? If that is not necessary, then again, if you are married or not, if you are Muslim or Hindu, if you are not asked, then don't put up the personal stuff before that. Okay, then again, don't be confused. It's not a very
likely that you will know everything while introducing yourself. আপনার এমন হতেই পারে যে কোনো একটা পয়েন্টে তারা কথা বলছে, you don't know, you are not very aware of that, then just simply say that I'm not aware, or that's beyond me, or I don't know, things like that. But do not be confused that I used to know but now I forgot. Don't wear that attitude. That's very, not good. And then again, don't talk too much. ঠিক আছে, এটা রিজন অর আপনি কথা বলছেন, ডু নট টক টু মাচ। আপনার আপনার পয়েন্টটা বোঝাতে আপনার যতটুকু কথা বলতে হয় এতটুকু বললেই হচ্ছে গুড এনাফ। এর বেশি আর বোঝানোর কিন্তু কোনো দরকার নাই। ঠিক আছে, এই হচ্ছে কথা। দেন এগেন আনাদার স্লাইড। আপনারা এই স্লাইডটা দেখে কি কিছু বুঝেছেন? Like do's and don'ts, I think আপনারা বুঝেছেন। I have 15 participants raising hands. আপনারা একটু ধৈর্য সহকারে ওয়েট করেন, আমি আপনাদের প্রশ্নগুলো যতটুকু সম্ভব শুনবো। ওকে, ঠিক আছে। And এখন আমি হচ্ছে এখানে লিখেছি যে আপনারা এখানে দেখবেন যে what they do and don't care. আপনি যখন একটা ইন্টারভিউ বোর্ডে যাবেন, কিছু কিছু জিনিস আছে ওরা খুব কেয়ার করে, কিছু কিছু জিনিস আছে ওরা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি জানতে চায় না, বাট আমরা অনেক সময় জানিয়ে ফেলি এবং সেটা আমাদের জন্য একটা নেগেটিভ মার্কিং হয়। ঠিক আছে, সো এই জিনিসগুলো কিন্তু আমি বলছি যে যে কোনো ইন্টারভিউ আপনি ফেস করতে যান, অনলাইন এন্ড অফলাইন, রিটেন অর ভার্বাল, যে কোনো জায়গায় কিন্তু আপনার এই জিনিসগুলো যদি খেয়াল রাখেন, ইটস গোয়িং টু বি গুড। আমি বলেছি আজকের ক্লাসে আমি আমার ক্লাসে 3টা সেগমেন্ট করব বলেছি, সেটার একটু বাইরে ক্লাস নিচ্ছি। আপনাদেরকে কিন্তু এই যে বিষয়গুলা এগুলা আমি আর দ্বিতীয়বার কখনো বলবো না। ঠিক আছে, তার পরের দিন থেকে আমরা এক্সারসাইজে চলে যাব। সো আপনারা যেহেতু এখন একটা অনলাইন বা অফলাইন যে কোনো ওয়ার্ক প্লেসে এন্টার করতে যাচ্ছেন, এই জিনিসগুলো আপনাদের জন্য খুব সিগনিফিক্যান্ট। তো দ্যাটস ওয়াই আমি আজকে এটা ফার্স্ট সেগমেন্টে আপনাদেরকে বললাম আমরা কি দিব, আপনাদেরকে কি কি জিনিসপত্র পড়াবো। And then এটা একটা স্লাইড আমরা করলাম about your attitude towards an English conversation কিরকম হবে, and আপনি যখন একটা ফর্মাল জায়গায় ইংলিশটা বলবেন কোন কোন জিনিসগুলোর ব্যাপারে আপনার কেয়ারফুল হতে হবে। সো আই উড ভেরি মাচ লাইক ইউ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট। আপনারা 1 মিনিট সময় নেন, আপনারা এই স্লাইডটাই জাস্ট আপনারা দেখেন এবং এখান থেকে আপনারা কি বুঝলেন, কি মনে রাখবেন সেটা একটু আপনারা নোট করেন। ঠিক আছে, জাস্ট 1 মিনিট। I will give you 1 minute time. এর বেশি টাইম আমি আজকে দিতে পারবো না। ওকে, সো এই ইন্টারভিউ বোর্ডে আপনার বা ইন্টারভিউ যখন আপনি দিচ্ছেন কোনো ফর্মালি, দে ওয়ান্ট টু নো ইউর নেম। অবশ্যই আপনি হচ্ছে আপনার নামটা কি এটা জরুরি, ইউর প্লেস, where you come from or where you stay, they may ask for it, your previous work, what kind of work you're used to do, or what kind of employment you had before, things like that. They will definitely ask about your education, how educated you are, where have you been, why did you receive that education? That's important. If you have any extra skill, like if you are a pro at Microsoft Office, or you are good in video editing, you are a good digital marketer, or any other kind of skill that you have, they will definitely ask for it. Your interests, that also matter, because your interests define your personality a lot. Your skills, you can acquire any type of skills, but your interests. So, suppose you are interested in music, someone else is interested in art, then another person, he is interested in reading books. This kind of people's personalities will be a bit different from each other. So that kind of interests actually define yourself quite a lot. So your interest might be of interest to those people. Your experiences matter, what kind of things you did before. That's very important. So these are the 4 things that they will want to know if you are going to any interview, or if you are facing an interview in a written form. That's also okay, they will ask for these things. And the things they don't want to know is your background, যে আপনার খানদান কি ছিল, হ্যাঁ আপনার দাদা বা তার দাদা কোথা থেকে আসছে। They don't want to know your family, how many are there, if you are living with your parents or your wife, or you have some other kind of living condition. They probably don't want to know that. Your age, how much money you have, and your sadness. They don't want to know your sadness. That is a very important thing to note, that there are people like that they will desperately say that please, I need this work,
I am very depressed because I didn't have good work in the last 2 months. This kind of depression, they don't want to know. They always look for very enthusiastic, up and doing, and positive minded people. So in any platform, especially an employer, they don't want to know your depression. This might sound rude, but that's the reality. So whatever you do, do not put up your depression in front of any employer. So that's all from this slide. এই জিনিসগুলো আপনারা মাথায় রাখবেন, এখানে কোনো ক্লাস ওয়ার্ক থাকবে না। এখন আমরা ক্লাস ওয়ার্ক যেটা থাকবে সেই ব্যাপারে বলছি, ঠিক আছে? এই জিনিসগুলোতে আপনারা দেখলেন যে আপনার ফ্যামিলি, আপনার হোম, আপনার মানি, এগুলো ইম্পর্টেন্ট না, তাহলে কি ইম্পর্টেন্ট আপনারা সেটাও দেখলেন। Now what I would like to do, যে আপনারা যে যে পজিশনে আছেন সেখান থেকে আপনারা নিজেদের একটা ইন্ট্রোডাকশন লিখবেন প্যারাগ্রাফ ফর্মে। আমি আলাদা কোনো ফরম্যাট করতে বলছি না, জাস্ট ইন আ প্যারাগ্রাফ ফর্ম আপনি লিখেন আপনি হু ইউ আর, আপনার স্কিল সেট কি, কি ভালো লাগে, কি মন্দ লাগে। এই স্লাইডের মধ্যে যে যে জিনিসগুলো আপনারা দেখেছেন, আমি আপনাদেরকে বলেছি নোট নিতে। আমি যে 1 মিনিট গ্যাপ দিয়েছি সেই 1 মিনিটে বলেছি আপনাদেরকে নোট দিতে। সো আমার কাছে এই স্লাইড এখন চাইলে আগামী সপ্তাহের আগে কেউ পাবেন না, বিকজ যারা আপনারা নোট নেন নাই তারা আসলে ক্লাসটা ফলো করেন নাই, সেটা একটা প্রথম সমস্যা। আর দ্বিতীয়ত, তাহলে যারা নোট নিয়েছে তাদের থেকে আপনারা এটা নিয়ে নেবেন, ঠিক আছে? বাট আমি আপনাদেরকে এটা প্রোভাইড করব না, ঠিক আছে? দিস ইজ ইউর ফার্স্ট এক্সারসাইজ, যে রাইট অ্যান ইন্ট্রোডাকশন অফ ইয়োরসেলফ। মাইসেলফ, জাস্ট টাইটেল দিয়ে একটা প্যারাগ্রাফ লিখবেন আপনার সম্পর্কে, ঠিক আছে? এবং সেই প্যারাগ্রাফটা তারপরে আপনাদের যে হোমওয়ার্ক সাবমিট করেন একটা গ্রুপের মধ্যে, না আপনারা সবাই, বা এরকম কিছু, বাট জাস্ট কিপ রাইটিং ইট, ঠিক আছে? কোথায় সাবমিট করতে হয় সেটা আমি আপনাদেরকে পরে জানিয়ে দিব, প্রবাবলি ইন আ গ্রুপ। যে আমার সাথে ইংলিশ ক্লাসের নওশিন আফিয়ার সাথে ইংলিশ ক্লাস, এরকম প্রবাবলি একটা গ্রুপ আছে, সেখানে আপনারা অ্যাড হয়ে সেখানে আপনারা এই জিনিসগুলোকে পোস্ট করবেন, ঠিক আছে? এখানে এই গ্রুপ একটা আছে, পোস্ট ইট দেয়ার, ঠিক আছে? আই রিমেম্বার ইট নাও। সো দিস ইজ ইউর এক্সারসাইজ অফ দ্য ফার্স্ট ক্লাস। আমি একটু যদি দেখি তাহলে আমি এটাও বুঝতে পারবো যে আপনারা কে কোন অবস্থায় আছেন, এটা আমার জন্য বোঝা জরুরি। এন্ড দেন अगेन আমি তো আপনাদেরকে ইনস্ট্রাকশন দিলাম আজকে ক্লাসে একটা ছোট্ট করে, এই ইনস্ট্রাকশন ফলো করে আপনারা কি রকম লিখতে পারেন সেই জিনিসটাও আমি একটু দেখব, ঠিক আছে? সো দ্যাটস ইউর এক্সারসাইজ, ঠিক আছে? আমি লিখে দিচ্ছি এখানে, সবাই যেন দেখতে পায় সেইভাবে। রাইট প্যারাগ্রাফ titled myself and introduce yourself. This is going to be your homework for next week. Our class আবার আগামী সোমবারে, so ওই দিন write a paragraph titled myself and introduce yourself, ঠিক আছে? এইরকম করে। আচ্ছা, এইবার আমি আমাদের আমি হচ্ছে আর অল্প কিছু প্রশ্ন নিব আজকে। আমি আর কোনো কিছু এক্সট্রা, আচ্ছা, আরেকটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট আছে, সেটা আমি একটু দেখাই দিই, বিকজ এই জিনিসগুলো পরবর্তীতে আর দেখানোর টাইম হবে না, অ্যাজ আমাদের ক্লাস খুব লিমিটেড, সেই জন্য, ঠিক আছে? ওকে ওকে, ঠিক আছে। সো আমরা কোন কোন জিনিসগুলো আমাদের স্পোকেন ক্লাস, রাইটিং যে ক্লাসগুলো পাবো, লিসনিং এর যদি আমি লিসনিংটা যদিও আমার মনে হচ্ছে না আমরা উই উইল হ্যাভ টাইম ফর ইট, মেবি আপনাদের মেহজাবিন বা জান্নাতের সাথে ক্লাসে আপনারা হচ্ছে করতে পারবেন, বাট let me introduce my part, let me tell you what you are going to get from my class. এটার জন্য আমি আরেকটা স্ক্রিন শেয়ার দিই, ঠিক আছে? সো এটা হচ্ছে আমি আমার যখন আগের ক্লাস নিতাম সেটা এটার, কিন্তু এখান থেকে কোন কোনটা করব আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। রিডিং, রাইটিং, লিসনিং এন্ড স্পোকেনের একটা ইন্টিগ্রেটেড অ্যাপ্রোচ নিয়ে আগে আমি আমার ক্লাসে অ্যাপ্রোচ করতাম। সো ইন দ্য স্পোকেন ক্লাস, যেটা আমাদের প্রতিদিন আধা ঘন্টা করে হবে, হ্যাঁ, ইউ উইল হ্যাভ 30 মিনিটস, লাইক 8 to 8:30 এই পার্টটা হবে আপনাদেরকে। সেখানে কয়েকটা জিনিস, ইন্ট্রোডিউসিং ইয়োরসেলফ, এটা হচ্ছে একটা জিনিস, এটা আপনারা করবেন। ডায়ালগ হবে, টপিক বেস স্পিকিং হবে, মানে প্রেজেন্টেশন একটা বিষয় কিভাবে দিতে হয়, দ্যাট উইল বি দেয়ার।
vocabulary will be there. Spoken এর জন্য vocabulary important, so vocabulary একটা exercise থাকবে, idea sharing বা experiences sharing এরকম থাকবে, storytelling থাকবে, ঠিক আছে? This is the spoken part. So maybe tomorrow when you write about yourself, introducing yourself, maybe tomorrow we will have it in the spoken class and you will read out what you have written. কি লিখেছেন নিজের সম্পর্কে সেরকম আমি কয়েকজনকে আস্ক করবো and you will share your writing with the class, ঠিক আছে? Then dialogue তো থাকবে, এটা খুবই কমন, কনভারসেশন or dialogue. Topic based speaking, আমি হয়তো আপনাদেরকে টপিক দিব and I will ask you to maybe read for 5 minutes or think for 5 minutes and then speak on a topic. Idea sharing, your experience sharing, some experience of your life you can share with the class. ওই টাইপের কিছু থাকলে you can share. Storytelling এসব থাকবে আর কি স্পোকেন। রাইটিং এর ব্যাপারে আমি বলেছি ফার্স্টে যে সিম্পল প্যারাগ্রাফ রাইটিং শিখাবো এন্ড সামারি রাইটিংটা আমি শিখাবো এন্ড ইলাবোরেশনটা কিভাবে করতে হয়। সামারি তো আমি একটা অনেক বড় জিনিস ছোট করে প্রেজেন্ট করব, ইলাবোরেশন ইজ অনেক বড় জিনিস ছোট করে প্রেজেন্ট করব, ঠিক আছে? সো এই জিনিসটা কোয়াইট ভাইস ভার্সা, এবং এই দুটাতে যদি আপনার দক্ষতা থাকে সেটাকে ইম্পর্টেন্ট স্কিল, বিকজ অনেক সময় আমাদের বড় ঘটনা ছোট করে বলতে হয়, অনেক সময় ছোট একটা জিনিসেরও অনেক বেশি ইন্টারনাল মিনিংস থাকে, বা ছোট একটা কথা আপনাকে বললো সেটা আপনার অনেক ইলাবোরেট করে বলতে হবে। হ্যাঁ, ধরেন আপনি ফ্রিল্যান্সিং মার্কেট প্লেসে কাজ করছেন, সাপোজ একটা পারফিউম, এটার আপনি ব্র্যান্ডিং করছেন বা কিছু করছেন এরকম, বা একটা জুয়েলারি, ঠিক আছে, একটা গলার মালা বা একটা কানের দুল, এটার আপনি সাপোজ ব্র্যান্ড প্রমোটার, অথবা আপনি হচ্ছে এটার জন্য ডিজিটাল মার্কেটিং করতেছেন। এটা কি হয়, একটা পারফিউম গায়ে দিলে এটা সুন্দর গন্ধ হয়, বাট এটা আপনি করতে পারবেন না, ঠিক আছে? ইউ হ্যাভ টু ইলাবোরেট হোয়াট কাইন্ড অফ স্মেল, হোয়াই ইজ ইট সো গুড, হাউ লং লাস্টিং, হাউ প্লিজেন্ট, হাউ অ্যাট্রাক্টিভ, সবকিছু বলতে হবে। সো জাস্ট আ পারফিউম দ্যাট স্মেলস গুড, you have to elaborate it in so many ways, ঠিক আছে? So that's why having the skill of elaboration is also very important, ঠিক আছে? And analytical writing, that is also a very important part to do. So আমরা analytical writingটা করব। লিসনিং এর ক্লাসটা আমি বাদ দিয়ে দিচ্ছি, সো এটা আমি আপনাদেরকে রাখবো না, এটা আমি আগে করাতাম, আমরা মুভি মিউজিক এগুলো আমরা করতাম ক্লাসে, বাট এখন আমার সম্ভব নয়। রিডিং, এটা আমি রাইটিং এ ইনক্লুড করব। ফ্রি রিডিংটা আপনাদের হোমওয়ার্ক থাকবে, আমি আপনাদেরকে পড়ে আসতে বলবো। আর বুক রিভিউ একটা জিনিস আছে, যে একটা বই পড়ার পরে রিভিউ লেখে। আর একটা জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে বুক ব্লার্ব, বইয়ের সারসংক্ষেপ। এটা বই আপনি পড়বেন, কারণ আপনার সারসংক্ষেপ লিখতে গেলে বইটা পড়তে হবে, কিন্তু পড়ে ইউ উইল নট গিভ আ রিভিউ, রাদার আপনি ইউ উইল গিভ আ গ্লিম্পস অফ হাউ দ্য বুক ইজ, বইটা কেমন। এটাকে আমি যদি বলি, অনেকটা মুভি ট্রেইলারের সাথে তুলনা করা যায়। একটা মুভি হয় 1.5 ঘন্টা থেকে 2 ঘন্টা বা 3 ঘন্টা, বাট ট্রেইলার হয় 3 মিনিট ম্যাক্সিমাম, ঠিক আছে? এখানে কি আমাদেরকে বলতেছে না মুভির ভিতর কি, বাট বোঝা যাচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি হোয়াটস গোইং টু হ্যাপেন দেয়ার, অর থিংস দ্যাট আর গোইং টু টেক প্লেস ইন দ্য মুভি দ্যাট আর ভেরি সিগনিফিক্যান্ট, ইউ নো, ম্যাগনেটিক পার্টস। সো এই টাইপের লেখা, এটাও আমি আপনাদেরকে শেখানোর চেষ্টা করব। And freelancing essentials আপনারা এখানে cover letter, applying for a job and CV, এই তিনটা জিনিস আপনারা definitely you are getting from this class. বাকিগুলা যদি এটা depends on time, যদি টাইম হয় I will do, না হলে I will just go for the CV, the cover letter and applying for the job. Interview নিয়ে তো আজকে বললামই, so you get it as a plus. যারা আজকে খেয়াল করছেন তাদের জন্য ভালো হবে, ঠিক আছে? ওকে, সো এইভাবে আমরা আমাদের ক্লাস করব, writing and listening, CV and conversation. So এই অবস্থা আর কি, ঠিক আছে? So I'm stopping the sharing. এখন আমি আপনাদের কাছ থেকে কয়েকটা প্রশ্ন নিব, just to establish a communication. এহসানুর রহমান সাইম, আপনি হচ্ছে, আমি কি এখন হোস্ট নাই? আমাকে একটু হোস্ট করে দিলে ভালো হয়, তাহলে আমি আনমিউট করতে পারতাম। ওকে, আমি হোস্ট হয়ে গেছি। এহসানুর রহমান সাইম, আনমিউট করছি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি ম্যাম, আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে মানে আমি ইংলিশে মানে প্রশ্ন করতে মাঝে মধ্যে সমস্যা হয়, এবং সেকেন্ড প্রশ্ন হচ্ছে মানে ফ্লুয়েন্সিতে সমস্যা হয়। মানে ইংলিশ হ্যাঁ, পারি কিন্তু ফ্লুয়েন্সি হচ্ছে না। আপনি তো তাহলে এই প্রশ্নটা আমাকে ইংলিশে করতে পারতেন, তাহলে ফ্লুয়েন্সি চলে আসতো। বলেন তো, যে কথা, যে কোয়েশ্চেনটা আমাকে কোয়েশ্চেন, এটা ইংলিশে বলেন। I feel there are many problem in asking any question and হুম,
also my problem is very fluency because of I try my best, so I don't. এই তো অনেকটা হয়েছে। ঠিক আছে, ইফ ইউ কিপ ট্রাইং, এই যে যেটা বললাম যে আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে। ঠিক আছে, আপনি যদি আমাকে এরকম করে বলতেন যে ম্যাম আই I am good at English, but I understand English, but there is some problem in fluently speaking it. আপনি কিন্তু বলেছেন, কিন্তু আমি যেটা বললাম সেটা আরেকটু ফ্লুয়েন্ট। এটা আপনার প্র্যাকটিস করতে করতে চলে আসবে, ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট। কিন্তু প্র্যাকটিসটা যেন থাকে, এটা ইম্পর্টেন্ট। থ্যাংক ইউ। মাসুদ রানা। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ম্যাম আসলে আমি ইংলিশ শুধু পড়তে পারি, বুঝতে পারি না, এটাই বুঝতে প্রবলেম। পারেন না, পড়তে পারেন? জি লিখতে পারেন? জি পারি, লিখতে পারি বলতে আমি দেখে দেখে লিখতে পারবো, আমার সেরকম ইংলিশ স্কিলটা নাই। আচ্ছা, তাহলে আপনার ইংলিশ আপনি কতটুকু কি পর্যন্ত পড়েছেন আপনি আমাকে একটু বলেন তো তাহলে। আমার আর কি ইংলিশ পড়তে পারি, পড়তে পড়তে কিছু কিছু গ্রামার গুলো আমার আর কি শব্দের অর্থগুলো জানা আছে, ওগুলা দিয়ে আমি হালকা কিছু বুঝতে পারি, বাট আমি বলতে পারি না, আর হলো আমি সহজে সবগুলাই বুঝতে পারি না। আচ্ছা, এটার জন্য আপনার ওই যে বেশি করে শুনতে হবে। আপনি কতটুকু করে ইংলিশ শোনেন? আপনি কি প্রতিদিন ইংরেজি শোনেন কোনো জায়গা থেকে, বা কোনো ভাবে হয় সেটা শোনা? মনে হয় না না। না এক্স্যাক্টলি। সো আপনার বেশি বেশি ইংলিশ শুনতে হবে। যত শুনবেন তত আপনি বুঝতে আপনার ফাস্ট হবে এবং ফ্লুয়েন্সিও চলে আসবে, এবং প্র্যাকটিস করবেন। যাকে পান তার সাথে ইংলিশে কথা বলবেন, সেরকম যারা আছে আর কি। ঠিক আছে, আপনি ডোন্ট লুজ হোপ, আপনি অবশ্যই পারবেন। ঠিক আছে, সবাই পারবে, এখানে কোনো সমস্যা নাই। থ্যাংক ইউ। জি ম্যাম। নুরুল আফতাব রাফি। Assalamu alaikum, ma'am. ওয়ালাইকুম I have আসসালাম। I have a confusion. Yeah. While we want to try learn English from movies or series, whatever it is, which one more you know, ma'am, there is twice way, English sub or English dub. Which one is more effective, or I should say more which one we should concentrate most for learning English? Which one you like? The one you like. It's dub, ma'am. It's dub, Okay. ma'am. Okay, then go on with that, no problem. If that gives you comfort and you can learn in a comfortable environment, that's okay. Thank you, I ma'am. don't see any problem there. Okay, Thank you, ma'am. thank you. আসলাম খান। আসলাম খানই তো, হ্যাঁ। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসলাম খান বলেন। শুনতে পাচ্ছি কম, বলেন তারপরও। সমস্যা ম্যাম, হ্যাঁ বলেন, এখন শুনতে পাচ্ছি। সমস্যাগুলো একটু শেয়ারিং করি আপনার সাথে। ফার্স্ট অফ অল ম্যাম, আমি আমার ভোকাবুলারি বেস একটু আছে মোটামুটি, আর শুনতে পাচ্ছি না আসলাম খান, শুনতে পাচ্ছি না। আমার ভিতরে যে আমি একটু বলবো এক লাইন দুই লাইন, অথচ দেখা গেল যে আমার প্রত্যেকটা শব্দের অর্থই জানা, অথচ আমি মানে বলতে পারতেছি না এক কথায়। এটা আমার জন্য সাজেশন বা প্রমোটিং বা কিভাবে কি করবো? এইসব সমস্যার সমাধানই হচ্ছে প্র্যাকটিস। আপনাকে অনেক প্র্যাকটিস করতে হবে। দেখেন, ইংলিশ যদি আপনি 5 বছর পরে হঠাৎ করে একদিন বলতে যান, হবে না। বা ইভেন আমিও যদি বলতে চাই, হবে না, বিকজ এটা কন্টিনিউয়াস একটা প্র্যাকটিসের ব্যাপার। না করলে আসলে হবে না। হ্যাঁ, সো ইফ ইউ ক্যান ডু ইট, দেন ইটস গোইং টু বি বেনিফিশিয়াল। আপনি ক্লাসের সাথে থাকেন, ফলো করার ট্রাই করেন, ইনশাআল্লাহ আমরা হেল্প করব। আসলে কোনো ম্যাম, সমস্যা আমি নেই। আসলে আমার জন্য কি সাজেশন যে প্র্যাকটিস করা, এটাই অবশ্যই প্র্যাকটিস করা। আপনি ইংলিশ জানেন বলতেছেন, আপনি বুঝেন এটাও বলতেছেন, কিন্তু কথা বলতে গেলে বলতে পারতেছেন না, এটাই তো প্রবলেম। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ। তো এটার জন্য কিন্তু আপনাকে কথাটা বলতে হবে আগে। কথা আপনি বলবেনই না, কিন্তু কথার সমস্যার সমাধান করবেন। আমরা এটা চিন্তা করি সবসময়, কিন্তু এটা কখনো হয় না। হ্যাঁ, আপনাকে
কথা আগে বলতে হবে, বলে সেই সমস্যার সমাধান করতে হবে। কিন্তু আপনি চিন্তা করলেন যে কথা আমি কখনো বলবো না, কিন্তু আমার স্পোকেন ইংলিশ ভালো হবে, এটা সম্ভব না। আমি অনেককে দেখি এখন যে স্পোকেন ইংলিশের বই পড়ে, এটা খুব ভালো, ঠিক আছে, যে স্পোকেনের যদি কিছু টিপস এন্ড ট্রিক্স পান, সেটা যদি করেন তাহলে ভালো, আমি এখানে খারাপ কিছু দেখি না। কিন্তু আমি আমার স্টুডেন্টদের অনেকের এরকম টেন্ডেন্সি দেখছি যে ওরা খালি বই পড়তেছে and they expect যে তাদের ইংলিশ ভালো হবে। It can't be that way. You read the book and then you practice. That's a good thing. But if you keep reading the book, and then you think that someday I will speak well, that is never going to happen. এটা আমি বলতে পারি। শুধু বই পড়ে বা প্র্যাকটিসটা কার সাথে করবে এখন? আপনার ফ্রেন্ড, আপনার ফ্যামিলি, আপনার পাশে যে থাকে তার সাথে করবেন। নট নেসেসারিলি তাদের বুঝতে হবে, বোঝার কোনো দরকার নাই। আমার লাইফে এমন এক্সপেরিয়েন্স আছে, আমি যদি নিজের কথা বলি, আমি আয়নার সামনে দাঁড়ায় দাঁড়ায় প্র্যাকটিস করতাম, বিকজ আমার সাথে বলার কেউ ছিল না। মাই সিস্টার ওয়াজ টু লিটল, সো আমি পারতাম না, এন্ড মাই প্যারেন্টস ওয়্যার নট ভেরি অ্যাভেলেবল। সো তখন আমি কি করতাম, আমি নিজে নিজে শিখতাম। তখন আমি ক্লাস 5-6 এরকম বয়স আর কি। সো জাস্ট আপনি যদি মনে করেন যে আপনি প্র্যাকটিস করবেন, আপনি নিজে নিজেও করতে পারেন। ইটস নো বিগ ডিল অ্যাকচুয়ালি, বাট প্র্যাকটিসটা করেন। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আসসালাম খান। থ্যাংক ইউ। মাহবুবুর রহমান। Assalamu alaikum, ma'am. How are you? Walaikum assalam. I am good, thank you. My question is, I make lot of spelling mistake when I try to write something. How can I avoid my spelling mistake? Do you have any tips for me? সেটা কি খাতায় লেখা নাকি মানে আপনি ডিজিটাল কোন জায়গায় লেখা? যেমন এমএস ওয়ার্ড যদি হয়, আপনাকে অটো কারেক্ট করে দিবে, এত কিছু নিয়ে টেনশনের কারণ নাই। I have a plugin called Grammarly. হ্যাঁ, Grammarly খুব ভালো। I also use that. ভালো এটা। But I asked this question for my খাতা, I mean notebook এর কথা, notebook. Sorry for Bangla. No problem. When I try to write something on my notebook, then I make a spelling mistake. How can I improve that one? But in online I can. হ্যাঁ, ওই স্পেলিংটা আপনি শিখে ফেলেন, আর কি করতে বলবো? স্পেলিং তো আর মনে রাখার কোনো উপায় নাই। লার্ন দ্য স্পেলিং, আর কিছু করার নাই। ঠিক আছে, লার্ন দ্য স্পেলিং এন্ড ট্রাই টু গেট ইট কারেক্ট, আর কিছু না। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। মোহাম্মদ ফেরদৌস আহমেদ। ফেরদৌস আহমেদ, আই এম আস্কিং। ওয়ালাইকুম আসসালাম, বলেন। ম্যাম, আপনার একটা গ্রুপ আছে বললেন, ওই যে ইংলিশ উইথ আফিয়া নওশিন, ওইটার যদি লিংকটা চ্যাট বক্সে দিয়ে দিতেন তাহলে। ওটার লিংক আমার কাছে এই মুহূর্তে নাই, বাট আমি নেক্সট ক্লাসের আগে আপনাদের দিয়ে দেওয়ার ট্রাই করব। আচ্ছা, আমি জাস্ট লিংকটা প্রোভাইড করতে পারি। হ্যাঁ, তাহলে ভাই আপনি লিংকটা প্রোভাইড করে দেন। আমরা আমাদের স্টুডেন্টদের সবাইকে একটি গ্রুপের মধ্যে নিয়ে আসছি আর কি, সেটি হচ্ছে সার্ভ হিউম্যান ফাউন্ডেশন কোর্সেস। এই গ্রুপে গ্রাফিক ডিজাইন, ওয়েব ডিজাইন, ডেভেলপমেন্ট এবং মার্কেটিং যত ব্যাচ আছে আমাদের সবগুলো ব্যাচের সব স্টুডেন্টরা এই একটা গ্রুপে মুভ করিয়েছি আমরা, যাতে করে এইখানে সবাই স্টুডেন্টদের যে কমিউনিকেশন প্রশ্ন উত্তরগুলো যেন তারা করে। তো আমি সেই গ্রুপের লিংকটি দিচ্ছি, আপনারা কাইন্ডলি যদি এই একটা গ্রুপে যুক্ত থাকেন, এটা মনে হয় বেটার হয়। ওকে, হ্যাঁ অবশ্যই। আর আমি অ্যাড আছি, আমাকেও তাহলে একটু রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে দেন। ঠিক আছে, আপনাকে আমি থ্যাংক ইউ ভাইয়া, থ্যাংক ইউ আরিফ ভাই ফর ইওর রেসপন্স। আচ্ছা, আর আমাকে আরেকটু হোস্ট করে দিলে আমি আর একটা কোশ্চেন নিব আজকে, ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, ফেরদৌস আহমেদ, আপনি বলছিলেন, আপনি বলেন। হ্যাঁ, আমি তো প্রশ্ন করা হয়ে গেছে, ওই যে গ্রুপটা কি প্রশ্ন? ও আচ্ছা, অ্যানসারও পেয়ে গেছেন ইনস্ট্যান্টলি। কিন্তু ম্যাম এখানে দিচ্ছে কোর্সের, অর্থাৎ জান্নাত ম্যামের যেরকম একটা গ্রুপ আছে, ওরকম আপনারও একটা গ্রুপ আছে আপনি বলছেন, ওইটা দিলে তাহলে আমরা হোমওয়ার্ক গুলো ওখানে সাবমিট। ওটা কি এখন ওই যে আরিফ ভাই বললো যে সব এখানে মুভ করছে, তাহলে এখানেই দিয়েন, আমি এখানেই দেখবো, সমস্যা নেই। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ফাহিম আহমেদ। Hello, Miss. Assalamu alaikum. Can you hear me? Walaikum assalam. I can hear you. Miss, how are you? I am good, thank you. Okay, Miss. I raised my hand
First of all, I raised it like 10 or 20 minutes ago because I thought that Okay. you will you will ask some people to introduce themselves. So I thought that I can give it a try, but right now you're just taking questions, so I don't think I have one. So Oh, you don't have one. Okay, I think your name is Fahim Ahmed. I will remember your name, and maybe next class you can start. Okay, thank you very much. Okay, you already have the opportunity. Thank you, Fahim. Okay, ঠিক আছে, তাহলে আমাদের আজকের ক্লাস এখানেই শেষ করে দিচ্ছি। আমাদের আরো যাদের কোয়েশ্চেন আছে আপনারা সেই কোয়েশ্চেন গুলা আমরা পরের কোনো এক সময় শুনবো। আর আচ্ছা, একটা কথা ক্লাস শেষ হওয়ার আগে, হ্যাঁ ম্যাডাম আপনি ক্লাস শেষ করতে পারেন, তবে আমি মহসিন স্যারকে আমি একটু ফ্লোর দিতে চাই। মহসিন স্যার যুক্ত আছেন, আপনাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলতে চান। হ্যাঁ, তাহলে আমার ক্লাস শেষ, আমি আর কিছু বলছি না, স্যারকে আমরা ইনশাআল্লাহ দেখছি।